Loud. Hello, good morning, friends. Thank you so much for coming in today. We at Jhaveri Securities are very glad, and we hope that you all have had a very good 2022. આજનો જે સેશન છે તેનો ટોપિક છે કલ આજ ઓર કલ અને the basic idea of the topic is કે 2022 કેવો રહ્યો છે આજે આપણે શું થ્રેટ્સ જોઈ રહ્યા છે અને એના પરથી આપણાને આવનારનો કાલ which is 2023 અને a slightly longer view also 2025 2027 સુધી how do we perceive the Indian markets to perform. Now coming to the session, we are very glad કે તમે લોકોએ આજે ટાઈમ સ્પેર કર્યો છે અને તમે લોકો આવ્યા છે. To introduce myself, I am Karan Jhaveri. I head wealth management for Jhaveri Securities, and we are delighted that we will be able to help you with such a session. Now, how has 2022 been? તો એક ક્વિક રિકેપ 2022 જ્યારે શરૂ થયું હતું મોરલેસ માર્કેટ 17,300 ના લેવલ્સની આજુબાજુ હતા અને 2022 એવી રીતે શરૂ થયું હતું કે આ એવું વર્ષ હતું જ્યાં સપ્લાય સાઇડ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ હતા જેના લીધે માર્કેટ નાનું મોટું પ્રેશરમાં હતું. માર્કેટ્સ ઓલરેડી 18,500 ઓક્ટોબર 21 બનાવી અને ત્યાંથી થોડા કરેક્શન મોડમાં જ હતું અને એ જ ફેઝની અંદર બાય એન્ડ ઓફ ફેબ્રુઆરી રશિયાએ યુક્રેન પર અટેક કરી દીધો. Now looking at that sort of an attack જે થયો તો જે માર્કેટના ફોલની સ્પીડ હતી તેને એક્સપડાઇટ થઈ ગયું. The main reason being that there was a major fall in major rise in the commodity prices, and which led to not only higher inflation but also a lot of companies જેના profit margins દબાવવાના ચાલુ થઈ ગયા. જેના લીધે we could of course see કે ભાઈ the breadth of the market for the remaining year became either volatile or a little bit on the weaker end.
ત્યાંથી આપણે જોઈએ તો જે રીતે ધીરે ધીરે કમોડિટીના પ્રાઇસીસ વધ્યા, સાથે સાથે 2022માં વી સો અ મેજર સ્પાઇક ઇન ધ ઇન્ફ્લેશન એઝ વેલ. ધ સો કોલ્ડ ડેવલપ્ડ નેશન્સ છે, જેમ કે આપણે યુરોપ, યુએસની વાત કરીએ, ત્યાં 40 વર્ષમાં પહેલી વાર ઇન્ફ્લેશન આવ્યું. અને જસ્ટ ટુ ગીવ અ પર્સપેક્ટિવ, 40 વર્ષમાં પહેલી વાર ઇન્ફ્લેશન આવ્યું એનો મતલબ છે કે આ 40 એક કોઈ વ્યક્તિ છે જે યુએસમાં આજે 60 વર્ષનો છે, એને જિંદગીમાં પહેલી વાર વસ્તુઓના ભાવ વધતા જોયા. Now, which altogether also became very phenomenal, very unique and very different, કારણ કે આખી દુનિયામાં આ પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડે કોઈ દિવસ ચીજોના ભાવ વધતા જોયા જ નહોતા. Now, coming from there, આપણે જ્યારે જોતા ગયા તો કે આપણો કાલ કેવો રહ્યો, તો કે એ સિનેરિયોની અંદર વોટ વી ઓલ્સો રિયલાઇઝડ કે માર્કેટ્સની અંદર નોટ ઓનલી કે ખાલી ઇન્ફ્લેશન આવ્યું, બટ એની પાછળ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઓલ્સો સ્ટાર્ટેડ રાઇઝિંગ. જે સ્પીડે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધ્યા છે કે યુએસ ફેડે વધાર્યા છે, એ સ્પીડે ઇન્ટરેસ્ટ જોવા મળે છે. અને વર્લ્ડ હિસ્ટ્રીમાં બી બહુ ઓછી વાર જોવા મળે છે ને. દેટ ઇઝ બીકોઝ બધા લોકોએ ઇન્ફ્લેશન કર્બ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. ઇન્ફ્લેશન અને ગ્રોથની અંદર હંમેશા મોટો કન્સર્ન ઇન્ફ્લેશન રહેશે, કારણ કે ઇન્ફ્લેશન ઇઝ સ્ટીકી ઇન નેચર. ઇન્ફ્લેશન ચોંટી જશે. જ્યારે કે આપણે જ્યારે ગ્રોથની વાત કરીએ તો ગ્રોથ કેન બી રિવાઇવ્ડ, અને પાસ્ટમાં આપણે ઘણી બધી વાર જોયેલું છે કે ગ્રોથ રિવાઇવ થયો છે. So, looking at that scenario, interest rate cycle started going up, જેના લીધે again a lot of companies જેના profit margins ને impact થવા માંડ્યો. From there, coming to the end of the year, Ukraine, Russia, this, that, everything put together, the markets have not been able to perform. The Indian markets have given, the Nifty per se has given 3.5% જેવા returns આખા વર્ષની અંદર. આપણે મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ જોઈએ તો નિફ્ટી મિડ કેપ ઇન્ડેક્સે 1% પોઝિટિવ રિટર્ન આપ્યા છે. અને આની સામે આપણે સપોઝ સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ જોઈએ, જે બ્રોડર માર્કેટ છે, જ્યાં વધારે સ્ટોક્સ છે, તો that would have given a negative 15-16% sort of returns. પણ ઇન્ડિયા ઓલટુગેધર 2022માં was poised much better. આપણા earnings grow થયા છે from a 730 EPS for Nifty 50, 840 EPS for Nifty 50 is where we have reached. Earnings ધીરે ધીરે ગ્રો થયા છે, કંપનીઝ ગ્રો થઈ છે, આપણો જીએસટી કલેક્શન ગ્રો થયો છે, આપણા પીએમઆઈ ના પરચેઝ મેનેજર, મેન્યુફેક્ચરિંગ પરચેઝ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સના ડેટા ખૂબ સારા આવ્યા છે. અને ઇફ વી સી તો કે આખો સિનેરિયો 2022નો એવો રહ્યો છે કે ઇવન ધો ધેર હેવ બીન ગ્લોબલ ટર્મોઇલ્સ, આપણાને બીજી બાજુ એવું જોવા મળ્યું છે કે ના, આ બાજુ ધ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી હેઝ ડન વેરી વેલ. આપણે જ્યારે એવું જોઈએ કે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર માર્કેટ્સે બહુ લાંબા રિટર્ન્સ નથી આપ્યા, ત્યારે એની સામે જો આપણે આપણા વર્લ્ડ માર્કેટ સાથે પિયર કમ્પેરિઝન કરીએ તો વર્લ્ડ માર્કેટના પિયર કમ્પેરિઝનની અંદર ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની સામે આપણાને વર્લ્ડ માર્કેટ છે તો ભયંકર નેગેટિવ રિટર્ન્સ આપ્યા છે. તો ઇન ધેટ સિનેરિયો ઇન્ડિયન માર્કેટ બહુ જ બધા ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ માટે એક બહુ મોટો સેફ હેવન બન્યો. Even though if you see foreign investors in India 2022માં have only been net sellers, but that is because કે emerging markets કે FIIs નો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ આપણે ત્યાં આવે છે એ મેજરલી ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડ્સ થી આવે છે. અને ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડ્સ થી જે પૈસા આપણે ત્યાં આવી રહ્યા છે તેની અંદર ચાઇના અને રશિયા બે જણનો વેટેજ ખૂબ વધારે છે. So જ્યારે emerging market funds ની અંદર sell off આયો ત્યારે that was not only that the world was selling emerging markets or the world was selling India, but the world was selling emerging markets specifically because China ની અંદર એક બાજુ housing crisis ને બીજી બાજુ covid ના issues ઉભા હતા, અને Russia was of course at war, so that panic was pretty much expected.
એની સામે આપણાને પહેલી વાર એવું જોવા મળ્યું કે લોટ ઓફ કન્ટ્રીઝ અત્યારે ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક ફંડ્સ લોન્ચ થઈ રહ્યા છે. ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક ફંડનો લોજિક કે કોન્સેપ્ટ એવો છે જેવી રીતે ઘણા બધા તમારા જેવા ઇન્વેસ્ટર્સ આજે નાસ્ડેક 100 ની અંદર ઇન્વેસ્ટેડ હશે, એવી રીતે જ ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક ફંડ્સ લોન્ચ થઈ રહ્યા છે, વિચ જેમ નાસ્ડેક 100 અમેરિકા સ્પેસિફિક છે કે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર અમેરિકામાં ઇન્વેસ્ટ ત્યાંથી કરી શકે છે, એવી રીતે જ અત્યારે લોટ ઓફ ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક ફંડ્સ આર બીંગ લોન્ચ્ડ. અને ત્યાં એવું દેખાય છે કે 2022 હેઝ બીકમ વન યર જ્યાં ઇન્ડિયા હેઝ શોન સો મચ રેઝિલિયન્સ, એસ્પેશિયલી વિથ ધ બેનિફિટ્સ કે જે એસઆઈપી બુકથી પૈસા આવી રહ્યા છે, ઇન્ડિયન રિટેલ જાગી ગયું છે, પીએફ ઇન્સ્યોરન્સના બહુ મોટા પૈસા આવી રહ્યા છે. That has led to a point where the world has to see India as a serious investment heaven, અને લોકો આને આ પર્સ્પેક્ટિવથી જોઈ રહ્યા છે. So for the years to come, we at Jhaveri Securities feel કે foreign investment and a very different new sort of foreign investment will be expected to come to India in the coming few years. આની સાથે સાથે આપણે if we look at last 10 years ની અંદર જે બી key changes થયા છે, એના લીધે we have seen two major benefits. A, India has become the 5th largest economy of the world, અને B, કે India has become the 5th largest economy of the world, and also India has become the 5th largest stock market of the world. And both the steps look to be very, very, very welcoming. So, અમારું એવું માનવું છે કે 2022, even though as an year, had not given a lot of performance in terms of returns, but any both strong foundation and a base બનાવી દીધો છે, જે આગળ જતા next coming 3 years, 5 years ની અંદર આપણાને ખૂબ મોટા returns બનાવવામાં help કરી શકશે. Now coming to the आज part of कल आज और कल, आज part ની અંદર what we feel is કે we are not exactly out of the woods. હજી બી ખૂબ બધી challenges છે જેની અંદર world અત્યારે time પસાર કરી રહ્યો છે. One is of course the COVID threat of what has happened in China, or the sort of news that we are seeing in China. We feel that COVID threat is now coming back from India to coming back to India, or probably the other part of the world from China. But this time there are two major differences. Pello difference છે કે in the world has now learned to live with physical restrictions. So એવું નથી કે 2020 જેવો સિચ્યુએશન છે જ્યાં all of a sudden અગર માર્કેટની અંદર કે કોરોનાના લીધે ઘણા restrictions આવી જાય physical movementમાં, તો we will not be able to do business. બીજું છે કે the world has also understood કે કેવી રીતે કોરોનાથી પોતાને પ્રોટેક્ટ કરવાનો છે, અને that is where we feel that will not be a very big concern to the world. અને if you see first phase ની અંદર જ્યારે કોરોના ઇન્ડિયામાં 1000 આખા કેસ નહોતા, is when markets had fallen. But actually second wave ke third wave, there probably there were so many deaths and so many shortages, ત્યારે the markets were making new and new highs. So we don't see COVID as a very big threat. The markets may react or overreact in the shorter period of time, but in the longer run, the markets will end up making good quality money. The second issue that as we see is the Ukraine-Russia war. Now, Ukraine-Russia war ની અંદર બી યુક્રેન જ્યારે રશિયાએ જ્યારે યુક્રેન પર અટેક કર્યો હતો, ત્યારે આખી દુનિયા માટે એવું હતું, ઇન્ક્લુડિંગ પ્રોબેબલી ધ રશિયન ઓફિશિયલ્સ, કે this will become a cakewalk, અને આ લોકો will clearly emerge as winners in 1 week or so. But factually that could not happen. And we are currently, I think, 10 months into the war. But what Ukraine-Russia has done today is જે રશિયા પર sanctions લગાયા અને એના જે વચલા રસ્તા બન્યા, is not only breaking the monopoly of US,
but has also given a lot of avenues to buy cheaper crude and other commodities for countries like India. So even though if this issue will exaggerate or will keep on going ahead, we as a country will always benefit from it. Historically પણ આપણે જોઈએ તો જ્યારે 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 વર્લ્ડની અંદર ક્રાઇસિસ થયા છે, ઇનિશિયલી ઇવન ધો દેર ઇઝ અ સિનારીઓ જે માર્કેટ્સે ખરાબ પરફોર્મ કર્યું હોય, but 12 months, 14 months into the issue, the markets have given extraordinary double digit sort of returns. And that is why we feel this is not a very big concern. The third concern as we see it is rising interest rate. A general consensus has always been કે જ્યારે જ્યારે વ્યાજ દર વધે ત્યારે ત્યારે તમારા વ્યાજ દર સાથે માર્કેટ્સ તૂટે. પણ અમે લોકોએ આ એક ચાર્ટ જોટ ડાઉન કર્યો છે, wherein whenever you see the green period is when the rates are easing, એટલે વ્યાજ દર ઘટી રહ્યા છે, અને રેડ પીરિયડ જ્યારે વ્યાજ દર વધી રહ્યા છે. But if you see this chart, market સાથે, અને this line will indicate the market, તો તમે આ જોશો તો તમને એવું રિયલાઇઝ થશે કે there is no typical correlation કે વ્યાજ દર વધવા કે ઘટવાથી માર્કેટને કોઈ ઇશ્યુ થશે. હા, there will be specific companies જ્યાં in case બહુ heavy debt છે, તો those companies will most definitely find some or the other sort of an issue, and that issue can very well be taken care of. But of course the interest rate per se amara understanding માટે તો એવું છે કે is cooling off of the economy from overheating. So અમે એવું માનીએ છીએ કે this is an extraordinary situation, and rather the rising interest rates are better for the longer period of time. And just to give you an analogy or an understanding, મારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આની અંદર એવો છે કે કોઈ વ્યક્તિને જો તમે આપણે આઈસીયુ માંથી કાઢી અને જો એમને આપણે નોર્મલ વોર્ડમાં શિફ્ટ કરતા હોઈએ તો એ સમય પર એના થોડાક બીપી ફ્લક્ચ્યુએટ થાય અને એમને થોડુંક વોચફુલ રહેવું પડે. અને that is what is actually happening. સ્ટિમ્યુલસ પેકેજીસ જે આપેલા હતા ત્યાંથી હવે ઘણી બધી મેજર ઇકોનોમીઝને નોર્મલસીમાં રિવાઇવ કરવાનો ટ્રાય થઈ રહ્યો છે, અને એ જો થતું હોય તો ત્યાં આપણાને નાના મોટા આવા ઇશ્યુઝ જોવા મળી શકે. આપણે હિસ્ટોરિકલી બી જોઈએ તો જ્યારે ત્યારે બી માર્કેટ્સમાં એફઆઈઆઈઝ હેવ બીન નેટ સેલર્સ, જ્યાં એ લોકોએ મેજર પૈસા વેચ્યા છે, એના જ નેક્સ્ટ 12 મહિનાની અંદર there have always been massive returns coming in. So એક મોટો ટેન્યોર આપણે જોયો છે 2008 થી 2009 નો, જ્યાં એફઆઈઆઈ એ $15 બિલિયન નું વેચ્યું છે. એફઆઈઆઈ 16% ઓન કરતા હતા ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં, એને એ લોકોએ 13% સુધી ઘટાડી દીધું હતું. 66% થી બજાર તૂટ્યું હતું ને એની સામે 127% રિટર્ન નેક્સ્ટ 12 મહિનામાં બન્યા હતા. So we feel FIIs will look at stability, will look at some things, and over a longer period of time have always come back and will always end up coming back. And whenever they come back, they will come back with a major bang, and જબરજસ્ત રૂપિયા માર્કેટમાં ક્રિએટ થશે. Now coming to how does 2023 look, what we have seen is there are two major ways to look at 2020. 2020 ને અમે એવી રીતે મૂકીએ છીએ કે there will be a long term view and a short term view. So long term view for 2023 will be કે 2023 થી 2025 2027 સુધી માર્કેટ કેવો લાગે છે. અને in the long term view what we feel is કે 2023 જેવો ટેન્યોર જ્યારે બી આવે છે ત્યારે આપણે એવું જોઈ રહ્યા છે the world is currently dealing with four major types of issues, and any other what we like to call them are the 4Ds. So in the 4Ds, the first D is demographics,
ડેમોગ્રાફિક્સ ની અંદર ધ બિગર ઇશ્યુ ઇઝ આખી દુનિયામાં એજિંગ નો પ્રોબ્લેમ છે. ધ વર્લ્ડ ઇઝ ગ્રોઈંગ ઓલ્ડ. ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી ફ્યુ લાર્જ ઇકોનોમીઝ જ્યાં ધ વર્લ્ડ જ્યાં વી હેવ a very major chunk of a young population. This not only brings us to a sweet spot એવી રીતે કે વર્લ્ડ માટે ચીપ લેબર, સ્કિલ લેબર અને કામ કરી શકે એવો ઘણા મોટા લેવલનો લેબર અહીંયા ઇન્ડિયામાં જ અવેલેબલ છે. But also it also brings us to a sweet spot કારણ કે what is also happening economically is that India is now slowly crossing the 2,500 mark in terms of per capita income. Now, if we are crossing the 2,500 mark in terms of the per capita income, તો થશે શું કે આપણે અહીંયા જેવા ચાર્ટમાં જોઈ શકીએ છીએ 2005 ની અંદર there was 2005 ની અંદર જેમ તમે જુઓ તો લોઅર ઇન્કમ સ્ટ્રાટાની અંદર સૌથી વધારે લોકો હતા. આપણે 2018 કે અત્યારની સિચ્યુએશન જોઈએ તો મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપ અને અપર મિડલ ક્લાસ ઇઝ વોટ સ્લોલી હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝિંગ અને 2030 સુધી વોટ વી ફીલ ઇઝ કે આવું કશું દેખાતું હશે ઇન્ડિયાનો ઇકોનોમિક સાયકલ. અને જસ્ટ ટુ બેક ધેટ ડેટા છેલ્લા 15 વર્ષથી ચાઇનાની એક હિરોઈન યુઝ ટુ બી લુઈ વિટોની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર. એની જગ્યાએ લુઈ વિટોની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ટુડે ઇઝ દીપિકા પાદુકોણ. કાર્ટિયરની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ટુડે ઇઝ દીપિકા પાદુકોણ. બુલ્ગારીની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ટુડે ઇઝ પ્રિયંકા ચોપરા. સો આ બધું એવું બતાવે છે કે આ હાઈ એન્ડ બ્રાન્ડ્સને તો અત્યારે સમજ પડી જ રહી છે કે અહીંયા મોટા પ્રમાણે ઇન્કમ ક્રિએટ થઈ રહી છે અને that is why there will be a much higher shift on the income side and plus their spending વધશે. That is why they have slowly started positioning themselves in that sense. So India not only will become the biggest supplier of labor and employment across the world, but on the other side India is also becoming or coming in a situation where per capita income and spending વધતો જઈ રહ્યો છે. So in terms of demographic, India is poised to become the biggest market of the world as well. બીજું છે decarbonization. So જે યુક્રેન રશિયામાં થયું છે ને યુક્રેન રશિયાએ to a great extent આને પુશ કર્યું છે which is decarbonization. Decarbonization એટલે કે હવે આખી દુનિયા એવું સમજી ગઈ છે કે ભાઈ આપણે ફોસિલ ફ્યુઅલ્સ પર કે કાર્બન ફ્યુઅલ્સ પર બહુ લાંબો ટાઈમ પોતાને ડિપેન્ડન્ટ નહીં રાખી શકીએ અને આપણે આની જગ્યાએ from fossil fuels or decarbonized fuels we will have to convert ourselves to greener types of energies. Now જે લોકો બરોડામાં છે કે ગુજરાતમાં છે એ લોકો તો જોવા મળ્યું બી હશે કે આપણે ત્યાં કેનાલ્સની ઉપર અત્યારે સોલર પેનલ્સ અને રોડ્સની ઉપર સોલર પેનલ નાખવાના આઈડિયાઝ ક્રિએટ થવા માંડ્યા છે. From a geography point of view, India પાસે એક બહુ જ મોટો એડવાન્ટેજ છે. On the northern end we have the Himalayas જ્યાં હાઇડ્રો પાવર જનરેટ કરવા માટે બહુ જ નેચરલ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે. India has one of a very long coastline જે આપણા માટે gets very lucrative to generate wind energy. And also India is among those very few countries across the world જ્યાં 365 દિવસમાંથી 300 દિવસ we have bright shining sun on the sky. So solar energy is something that we will be able to back on. 2016 થી આપણે જે પેરિસ ક્લાઇમેટ અકોર્ડ સાઇન કર્યા છે ત્યાંથી we have been consistently working on it. And to our mind what we feel is that will play very high level of fruits in the longer run. The most important part where we feel કે આખા વર્લ્ડના issues ચેન્જ થઈ રહ્યા છે આ ડિજિટલાઇઝેશન. હવે ડિજિટલાઇઝેશનની બ્યુટી એવી છે કે વી ફીલ દેટ ઇઝ અ વેરી મેજર રેવોલ્યુશન જે આપણે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જોયું છે અને ધીસ ઇઝ અ મેજર રેવોલ્યુશન જે છેલ્લી વાર આપણે 1880 માં જોયું હતું જ્યાં મેનકાઇન્ડ
mankind had mankind had invented combustion engine, mankind had invented the telephone, and mankind had invented the electric bulb. And that completely changed the way we would end up doing business. From the digitalization front, especially after the geo revolution that happened in India, we feel India is poised very strongly to make good quality returns for or make good quality progress, sustainable progress over a longer period of time. And that may not be a smaller period, but can also be કે અહીંયાથી એક આખો ડેકેડ આપણો હોઈ શકે. સો આપણે નો મોર એવા ફેઝમાં છે જે अपना टाइम आएगा. અમારું એવું માનવું છે કે अपना टाइम आ गया है. આ સિનેરિયોની અંદર અમારું સમજણ જે કે છે that is કે આની અંદર what will play the most important role is the India stack. So Nandan Nilekani had came up with a brilliant idea જેને આપણે આધાર કહેતા હતા. આધાર સાથે આ લોકોએ જેમ કર્યું, that is જનધન, એટલે તમારો બેંક અકાઉન્ટ, આધાર કાર્ડ અને મોબાઈલ નંબરને લિંક કરી દીધા. આની ઉપર એક સ્ટેક બનાવ્યો which was called DigiLocker. So આજે કોઈએ બી ઇન્ડિયામાં પોતાના ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, ફિઝિકલ પેપર્સ લઈને ફરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને DigiLocker per se becomes that sort of a scenario જ્યાં તમારો you can save all your documents on the cloud, which is very unique to India. દુનિયામાં અત્યારે આવી સિચ્યુએશન કોઈ બીજી જગ્યાએ નથી. From the digitalization or the DigiLocker situation, we came up with something called the e-sign. So મારી પાસે બોમ્બેમાં એક પ્રોપર્ટી છે અને મારે એ પ્રોપર્ટી સપોઝ રેન્ટ પર ચડાવી છે, તો આજે મારે રેન્ટ અગ્રીમેન્ટ કરવા માટે બોમ્બે જવાની કોઈ જરૂર નથી, right? I can very well, very comfortably sign over the cloud. અને signing over the cloud is again very unique to India. આવું દુનિયામાં કશે બીજે નથી. આ બધું કરવા પછી the master stroke that had come was UPI. So UPI became the strongest pillar for our economy, wherein the smallest part of the society also could enhance their digital payments. And trust me, I was in Dubai probably in the month of August, અને ગજવામાંથી કાર્ડ કાઢવું પડતું હતું પેમેન્ટ કરવા માટે. felt really primitive. પણ આપણા સિવાય કોઈ બીજા કન્ટ્રીમાં આવી સિચ્યુએશન અત્યારે બનતી નથી. અને this puts India on a very, very, very sweet spot કે technically we have lot of scope for growth. અને આની ઉપર અત્યારે OCEN is what is being introduced, that is Open Credit Enabled Network. આ નેટવર્કના બનવાથી based on the UPI payments that you receive as a business, even though you don't have physical assets, તમે loans prevail કરી શકો. So for example, બરોડામાં એક સેવસડ વાળો છે કે એક વડાપાવ વાળો છે જે લારી લગાવીને ઉભો રહે છે, એને કોઈ પ્રકારની ક્રેડિટ નથી અવેલેબલ થતી ફોર્મલ સિસ્ટમમાંથી. સો આઈધર એને ચોકસી બજારમાં પૈસા લેવા જવું પડે છે, ઓર એ માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપની પાસે જાય છે જ્યાં એ બહુ જ હેવી વ્યાજ ચૂકવી રહ્યો છે. Now based linking this to the UPI, these smaller businesses over the system of OCEN will be able to generate loans for themselves and help their businesses grow. So that is something we feel is looking to be very revolutionary. Digitalization is the fourth phase, and a third phase wherein the world is facing a challenge કારણ કે દુનિયા બદલાઈ રહી છે, દુનિયા નાની થતી જાય છે. અને ડિજિટલનો તમારો સૌથી મોટો બેનિફિટ છે તો કેવો છે તો કે ફોર ઇન્સ્ટન્સ આજે કોઈ અમેરિકાથી આવે છે, આજથી 20 વર્ષ પહેલા કોઈ આપણા રિલેટિવ્સ અમેરિકાથી આવતા હતા, તો એ લોકો આપણા માટે ચોકલેટ્સ કે ટી શર્ટ્સ કે કાંઈ પણ લઈને આવતા હતા. આજની સિચ્યુએશન એવી છે કે માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે કોઈ મને એવું પૂછે કે હું શું લઈને આવું,
તો ધ આઈડિયા ઇઝ કશું લઈને ના આવો, કારણ કે હવે ધ વર્લ્ડ ઇઝ સો ડિજિટલ, એવું કશું છે જ નહીં જે મને ઇન્ડિયામાં નથી મળતું. So this is again changing the way world will end up doing business. અને the last change જે ચેન્જ થઈ રહી છે આખી દુનિયામાં, that is deglobalization. Deglobalization એટલે પહેલા દુનિયા બહાર જોતી હતી કે હું કેટલું એક્સપોર્ટ કરી શકું, કેટલું એક્સપોર્ટ કરી શકું. કોવિડ અને યુક્રેન રશિયા વોર થી દુનિયા એવું સમજી ગઈ કે ભાઈ એક્સપોર્ટ કરતા વધારે જેટલો ડિપેન્ડન્સી મારી ઇન્ટરનલ ઇકોનોમી પર રાખીશ, જેટલો ગ્રોથ હું મારી ઇન્ટરનલ ઇકોનોમીથી લાવીશ, એટલો મારા માટે આ સ્ટેબલ અને સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ થઈ જશે. So very clearly the world is no more bipolar, wherein China is the manufacturer of the world and the US is the consumer of the world. COVID ના પછી the world has any which ways realized કે ખાલી ચાઇનામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ નહીં ચાલે અને one has to seriously look at other options in terms of કે ક્યાં કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય અને કરવા જોઈએ. On the other side, if we look at the consumption part, the world is now looking around, કારણ કે બીજી બધી parts of the world ની અંદર બી ધીરે ધીરે per capita income અને population grow થઈ રહ્યો છે. And of course, wherever there will be a younger population, જ્યાં તમને વધારે લોકો ઇન્વેસ્ટ કરતા દેખાશે. That is why Foxconn has come to India to create or manufacture iPhones. And Foxconn has in the last 1 year or in the last month of November has manufactured over $1 billion worth of iPhone જે લોકોએ એક્સપોર્ટ કર્યા છે across the world. In the month of December, of course, હજી December આજે close થાય છે, but we were anticipating to manufacture smart watches and earpods as well. અને જો એ બધી ચીજો અંદર એડ થાય તો ભયંકર પ્રકારના રિટર્ન્સ માર્કેટમાં ક્રિએટ થઈ શકે. કમિંગ ટુ ધ શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ કે 2023 કેવું લાગે છે એકદમ નાના ફેઝની અંદર, તો સૌથી પહેલી વાત છે કે જો મારા ઘર કેટલો બી સાફ હોય, કેટલો બી સારો હોય, મારી સિચ્યુએશન કેટલી બી સારી હોય, પણ જો મારા પડોશીના ઘરે આગ લાગી છે તો ધુમાડો મારા ઘરે પણ આવશે. So what we feel is કે ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ કોઈ પણ હોય, અગર વર્લ્ડ ઇઝ લિટલ બિટ ઇન ધ ટર્મોઇલ, આખી દુનિયા જો થોડી તકલીફમાં છે તો એ તકલીફ આપણા એન્ડ પર બી આવવાની છે, રહેવાની છે. That will not be a scenario કે આપણે એનાથી ડીકપલ્ડ રહી શકીશું. આવનાર 6 મહિના we feel કે માર્કેટ્સ થોડાક વોલેટાઇલ રહેશે, especially on the global cues, but that will give us an extremely good opportunity કે જ્યાં આપણે આપણા પસંદીદા સ્ટોક્સને બલ્ક અપ કરી શકીશું, આપણી એસઆઈપી સ્ટોક અપ કરી શકીશું, આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને ડબલ અપ કરી શકીશું ને સારી એવરેજીસ ક્રિએટ કરી શકીશું. We feel કે for the first 2 quarters of 2023 the market seem to be volatile. Markets બહુ લાંબા ચોડા મોટા રિટર્ન્સ નહીં આપી શકે અને ત્યાં સુધીમાં we will see the global crisis, the global issues settling down slowly. Already on the inflation front આપણે એવું જોઈએ છે કે યુએસમાં, ઇન્ડિયામાં બધી જગ્યાએ ધીરે ધીરે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં આવવા માંડ્યો છે અને ધીરે ધીરે if you again find base effect, so the markets will even with some sort of volatility not give you a lot of pain. On the second half of 2023 is a pre-election year. So election વિશે વાતો અને election વિશેના issues ચાલુ થઈ જશે. Of course, this year again, જે રીતની અત્યારે પોલિટિકલ સિચ્યુએશન છે, until unless કોઈ બહુ મોટા પ્રકારનો મેજિક થઈ જાય, જે એટલીસ્ટ અમને નથી લાગતું થઈ જશે, we know the clear cut result of the central elections in 2024. એ જે આપણાને 2024 સેન્ટ્રલ ઇલેક્શનનો રિઝલ્ટ જે આપણાને દેખાઈ રહ્યો છે is where we feel that the coming 6 months post that is where you will feel the market will take the pre-election euphoria
looking at to જે રીતે rural consumption બી બનતું જઈ રહ્યું છે, we feel કે in the next 6 months the market will have turned around. To understand આપણે દુનિયાના કોઈ બી global crisis બહુ majorly જોઈએ તો મેક્સિમમ 18 થી 20 મહિનાથી વધારે ક્યારે કોઈ ગ્લોબલ ક્રાઇસિસનો નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ટક્યો નથી. યુએસએ જાન્યુઆરી 2022 ની અંદર છેલ્લો હાઈ બનાવેલો છે અને જાન્યુઆરી 2022 થી where we are seeing more or less turmoil. So again to look at that hypothesis also we feel that the first quarter should the first 2 quarters of 2023 should be something which will be making good money. This will again be more like a base building exercise. So 2023 one should not expect a lot of returns. Probably from an investor point of view, rational for 2023 will be a 10% or a lower two-digit returns is what one should be expecting. But this year will give a lot of opportunity for કે જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે આખા વર્લ્ડની પોઝિશન અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઇન્ડિયા is bound to do very well for the coming next 2 3 4 years. This will make a lot of opportunity for us to make a lot of money. Now આ scenario ની અંદર as what I understand આ scenario ની અંદર કે વોરેન બફેટ ને જ્યારે એવું પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમારા પૈસા બનાવવાનો સૌથી મોટો રાજ શું છે, why did you make so much money in the markets? વોરેન બફેટે બે જવાબ આપ્યા હતા, being the humble self that he is. એમણે પહેલો જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ I was born in America. આ મોટો બેનિફિટ હતો અને I was born in the time જે ટાઈમ હતો in America where it saw the maximum amount of growth. અત્યારનો સિનારીઓ બી જે રીતે અમે લોકો જોઈ રહ્યા છે, even though the first half of 2023 looks a little volatile, પણ ત્યાં બી અમે લોકો જે રીતે જોઈ રહ્યા છે, this is the best time to be in India. Why is it the best time to be in India જ્યાં તમે સૌથી વધારે રિટર્ન્સ ક્રિએટ કરી શકશો? Is because India away from a $2.5-3 trillion economy is moving towards a $5 trillion economy. $5 trillion economy માં જ્યારે મૂવ કરી રહી છે તો ઇન્ડિયા હવે $5 trillion economy થશે કે નહીં થાય એના પર કોઈને ક્વેશ્ચન નથી. The only question that remains is કે શું આ આવનાર 6 મહિનામાં થશે, સોરી આવનાર 2 વર્ષમાં થશે, આવનાર 3 વર્ષમાં થશે કે આવનાર 5 વર્ષમાં થશે? Let us assume કે આવનાર 5 વર્ષમાં પણ થાય છે. તો one has to understand કે coming 5 years ની અંદર આપણે એટલી વેલ્યુ ક્રિએટ કરવાના છે જેટલી વેલ્યુ આપણે છેલ્લી 75 વર્ષની આઝાદીમાં કરી છે. અને if that is going to happen, there will be no better place but to be poised with equity. Of course, the whole idea is wherein we are talking that the markets might remain volatile or we might see volatility in the market. So the only idea is A, double up your SIPs. If you don't have flush, start your SIPs. B, if you have already gotten SIPs, I think for the next 6 to 8 months, if we are very well seeing volatility, then SIP is the best friend to volatility અને ત્યાં તમારા સૌથી વધારે પૈસા બનશે. If let's suppose if you are a direct equity investor, તમે એવો ટ્રાય કરો કે તમે તમારા પૈસા એવી રીતે હોલ્ડ કરો કે at every 2 to 3% fall તમે જે બી ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગો છો એના 10 to 20% is what you keep on deploying. Because very clearly અત્યારે આપણે જે પણ જોઈ રહ્યા છે, in the coming 3 to 4 years we are looking at it to make a very big amount of money. અને બીજી બાજુ એવું છે કે 2023 to our mind might be your last chance to accumulate good quality stocks, good quality mutual funds at a reasonable price. તમે પછીથી જ્યારે by the time, because જે રીતે અમે જોયું છે, by the time you realize or people start investing in the markets,
So what we have realized is કે એક point થી પછી people generally come in when the markets have already had a major rally. અને Warren Buffett જેવી રીતે હંમેશા શીખવાડ્યું છે, invest when others are fearful. And that is why we feel that the coming 6 months for our mind are the biggest opportunity in the market for us to make best quality money, and that money which will sustain and stay with us over a longer period of time. So that's about it. Thank you very much, everybody, for joining in today. We are open for questions. And of course, people who have joined in over YouTube, our request is please like, share, and subscribe if you found this session to be valuable to you. And also a smaller request to everybody will be કે જે લોકો YouTube પર કનેક્ટેડ છે, તમે લોકો જો કમેન્ટ સેક્શનની અંદર questions તમારા રેઝ કરશો તો મહેક or Jeet will take up the questions over the session. For everybody else, you can either raise your hand and we will be more than happy to answer your questions, or else you can put the question on the chat and we will be more than happy to answer the questions. Thank you very much. Jeet, do you see any questions on YouTube? Which sector to? Hello? Yeah. YouTube પર question છે, which sector will you focus in 2023? Sir, I would feel that the world is no more sector averse. So, બહુ sectorially તમે જોશો ને તો તમને બધા જ sectors ની અંદર 2023 will not be very clear in that terms કે તમે કઈ આ એક sector લઈ લો ને આ ચાલી જશે ને this will not do well. કે જેમ કે મારી understanding છે that અત્યારે let's suppose IT is not doing well and I'm just giving you examples of sectors, not with an idea કે ભાઈ આને કાલથી buy કરી લો. But let's suppose if IT is not doing well right now, with my understanding is કે શું કહેવાય, ખર્ચો કમ કરવાનો ચાલુ કરશે તો એ લોકો ચીજો ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવાની ચાલુ કરી દેશે. So in that sort of a scenario, my understanding is that you will not have to be sector averse, but you will have to be stock specific, very clear. Which stocks look very interesting, jab bahut moto scope che, the company is good, the management is good, and there is a major moat around the business. But from a sectorial point of view, I feel that the PSU rally is over. And there's been a lot of time your growth companies have not done well. So I feel your banking should do very well. Your your manufacturing as a sector in specific અને evergreen તો મને એવું દેખાય છે કે chemicals will do extraordinarily well. So those are some sectors you should be looking at. So I have one point to add over here. Looking at what the scenario and Karan bhi explain કર્યું કે 2020 there is a lot of talk happening in terms of recession.
sectors which will like. Hello? Please go ahead and ask your question. Hello? Vimlesh sir? Hello? I think a question from Mr. Bhavin. Hello, Karan. Hello. Yeah, very good morning to all of you. I joined little late, but whatever section I attended, I found it very interesting. So I hope the recordings of this would be available on the YouTube or site, right? Hello. 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 Am I audible? I think, sir, there is some network issue. Am I audible? Yeah, you're audible. Yeah. So actually, Yeah. my question was that the market is all-time high right now, and this partially it was answered in the earlier question that IT sector is not doing well actually, and even what we could see that even most of the shares are not on that peak values in spite of the fact that market is really on the higher side. So can you just throw some light how this is working actually? Like even the top shares are not at the top level and still the market is at the top. So how we should read as an investor, how we should read this scenario and how we can interpret the outcome of this market? Like it is not giving a very correct picture right now. What I am feeling that numbers are very high as far as market is concerned, but the shares at the same time, very good shares are not performing to the peak levels, even not at the 50% level. ભાવિનભાઈ Yeah, હું એવું yeah. સમજુ છું તમે એવું કહેવા માંગો છો કે બજાર ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે પણ મારા શેર નથી ચાલ્યા. No, not Mara share. I will say, sir, name to name like IT sector, one of the governing sector in the past for few years, we have seen that none of these shares are even at 50% level right now, I would say. And so I just want to understand how this is working actually. So what typically happens is the market will always look at a greater trend. તો તમે છે ને છેલ્લા 10 વર્ષને આપણે કાઢીએ ને તો 2022 થી 2014 વચ્ચે સોરી 2012 થી 2014 વચ્ચે we saw nothing in the market performed except for pharma and IT. બરોબર છે? પછી આપણે 2015 થી મોદી ગવર્નમેન્ટ ફોર્મ થયું ને ત્યાંથી આપણે જોઈએ તો કે 2015 થી 2020 સુધી ફાર્મા ગાર્ડ બની ગયું. ફાર્મા ચાલ્યું જ નહીં, બિલકુલ ના ચાલ્યું. 2020 માં કોવિડ આવ્યો અને the sector completely changed. Now what particularly happens is there is always a mega trend. So a lot of times what we feel is કે good companies ની અંદર we have seen કે ભાઈ the last તમે આપણે વાત કરીએ તો છેલ્લા 2 વર્ષમાં HDFC Bank has not performed, છેલ્લા 1 વર્ષમાં TCS has not performed, a lot of companies of that sort have not performed, which were called the so called good quality names. This typically would happen once in a while in a scenario where there is FII selling happening on a major sense. હવે એમાં શું થાય, FII વેચી શું રહ્યું છે તો જે એની પાસે છે જે વેચી રહ્યું છે અને FII પાસે મેજરલી ક્વોલિટી હશે. So a scenario ની અંદર you would always get to see a scenario જ્યાં તમને આવો એક phase આવે. But we are stern believers last 14 years that I have been researching કે price is a slave of earnings. So I would not be very worried if HDFC Bank has not performed છેલ્લા 2 વર્ષમાં. The reason being કે હું એવું જોઈ રહ્યો છું કે એનો earning growth થઈ રહ્યો છે. So earning growth થઈ રહ્યો છે તો એ scenario ની અંદર the market or the sector will end up performing very well in the longer run. છેલ્લા 2 વર્ષમાં જો HDFC Bank has not performed but 4% market share gain કર્યો છે which is as big as the UCO Bank.
તો યુકો બેંક જેટલો વેલ્યુએશન આની અંદર એડ થવાનો હજી બાકી છે. Now let's suppose we talk about something like an IT sector. The Indian IT per se has no problem. પણ તમે એમ જુઓ તો કે આઈટી સેક્ટરની એવી બ્યુટી છે કે જ્યારે જ્યારે નાસ્ડેકમાં છીપન આવે તો ઇન્ડિયન આઈટી ઢીલું પડી જાય. Now એ સિનારીઓની અંદર આપણે એવું જોઈએ છે કે આઈટી સેક્ટર પર se in the last 2 years or the Nasdaq per se in the last 1.5 year is corrected almost over 38%. So any સામે Hello. Yeah. I think some network issue. Some network issue with at so by the way, I have some points to add over here. One thing that is there, no doubt, markets apne all-time high levels par dekhai raha hai. But agar if you look at what is happening in the mid cap and the small cap segment, they are not at all-time high levels. They are still way below the all-time high levels. And as a retail investors, majority of our portfolio kind of consists of all mid and small caps. So we don't see exuberance that is being seen right now in the Nifty itself, basically. Second, as Karan was saying, IT it is going down because globally recession ni vaato chali rahi chhe. Now IT as a sector is in export oriented sector per se. So as long as the globally things don't improve, અહીંયા થોડુંક આ pressure રહેવાનું છે. However, having said that, why is Nifty making new highs? Nifty comprises of different sectors. Banking has a very high weightage of almost 35% weightage. And banking in the past 1 year is amongst the better performing sectors. And that has resulted, banking and Reliance, આ બે ચીજોએ આખું ઇન્ડેક્સને ઉપર લઈ આવ્યું છે. So if your portfolio consists of more of banking stocks and Reliance, then your portfolio is probably also performing the way market is performing. Right. So what I was trying to understand that if we put some banking stocks together and Reliance shares, maybe around 15-20 stocks actually are moving the market. Otherwise, the rest of the, so it is not giving a very complete picture. Like the numbers are not giving very clear picture of what is happening. Yeah, broader picture, broader market is not performing. It is this market which is performing. Sectors which are performing. Right. So going forward, like 23-24, like which are the two sectors which you will bank on? Like you will suggest that we should hang on to these two sectors. As I said, sir, globally agar things are not improving, then I would stick to domestic oriented sectors. Je Indian consumption per bet kari raha hai. One thing which I am very positive is also on capital goods as a sector. Because જે રીતે આપણું GST collections improve થઈ રહ્યા છે, indirect taxations improve થઈ રહ્યા છે, direct taxations improve થઈ રહ્યા છે, government has started getting a lot of gunpowder for spending. And this time around budget also, we foresee there will be a lot of focus towards infrastructure as such. So capital goods as a sector, which is again domestic oriented sector, will be one of the better performing sectors. Banking as a story, because આજે છેલ્લા 2 વર્ષમાં ઘણી બધી banks છે, છેલ્લા 2 વર્ષ નહીં, in fact 2018 demonetization પછી there has been a lot of cleanup amongst the banking sector, and NPAs have come down in a dramatic way, which we can actually see right now. જે PSU banks બધા જે રીતે ચાલી રહ્યા છે ને, they are getting kind of re-rated because their balance sheets have improved so much, and now they are at a very good stage. They can give credit without much concern. So I would bet on mainly these two sectors. Right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. And it was a wonderful presentation. Thank you very much for that. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Vimlesh sir, I have unmuted you. Please go ahead with your question. Okay. Okay. So I'll just take up questions which have come on the chat. Okay.
Yeah. Wealth department. Okay. Yeah. Sorry. Karan has also joined in. Okay. I am so sorry. Something funny just happened અને મારો ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ ગયો. I am so sorry. Okay. Yeah. So we have questions on the chat from. Okay, and Mr. Okay, Miss Bhumika Pandya, anything new threat on coming near day? Okay, global recession panic effect over market near time. Okay, ma'am, I think Karan did explain the risks that આપણે અત્યારે જે બધા major risks દેખાઈ રહ્યા છે. One is foremost is અત્યારે છેલ્લા last week માં જે reactions market એ આપ્યું, it was mainly because China માં COVID પાછું વધવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું. So and again we were seeing kind of similar patterns of how it started in 2020 and market kind of reacted in that front. So Corona is always a joker in the pack. Russia, Ukraine, war agar escalate થાય, that can be another major risk globally. No one has any control on that front as well. Recession, recessionary views or economies moving into recession will be another major global threat. That I think I will not be very worried about. The reason being કે જે ટ્વિટર પર generally બહુ ચર્ચા થતી હોય ને, something which the market has already priced in. discounted. So let's suppose તને ને મને જો ખબર છે કોઈ વસ્તુ જે કે let's suppose US માં recession આવવાનો છે કે યુરોપ માં recession આવવાનો છે, is something that we are already aware of, then my understanding is that that is something the Mr. Market also knows much better, much faster, in a more significant manner than what you and I understand. Yeah. So that is that markets have already discounted these sort of news. So that is, if you look in the US recession per se or recession per se, I feel to a great extent that is something which has already been taken care of. Yeah, I agree with you. In fact, we have seen this in the past. In fact, જ્યારે March 2020 માં જ્યારે fall ચાલુ થયો, ત્યારે ઇન્ડિયામાં તો કોઈ એવા કોઈ મેજર કેસીસ હતા બી નહીં, જ્યારે almost market fell by 40%. અને market kind of bottomed out on the day India went into lockdown. So, market had already discounted all of these things, and lockdown દિવસે it kind of bottomed out. Similarly, similar thing played out in the Indian IT space as well. 6 મહિના પહેલા, in the month of June or July itself, when recession na વાતો ચાલુ થઈ હતી, that's where IT sector corrected almost by 30% or so in advance. So when market knows it, it's kind of discounted in the price already. So no doubt anything apart from that coming up, then it can be a situation. Okay, Mr. Shyam is saying supply chain issue are big threats or recession. Sir, I think China to હવે COVID ને પાછું category B માં એ લોકોએ categorize કર્યું છે. I don't know what exactly that is, but they are seeing a trend down now. So probably supply chains will start easing out from a China point of view. So hopefully that should not be a very big issue. Recession, everyone is kind of prepared or knows about it, and doing their capex from that point of view, and being little more conservative. And if you are kind of prepared generally, so it doesn't make it's usually not such a big issue. And does it look like a 2008 like year situation? I don't think so. It doesn't look like a 2008 situation as of now, and especially in India. I don't think so. India ma એવું કશું major issue છે જ at all. Right. Okay, Mr. Akesh Singh has some questions. Sir, I have unmuted you. Yeah. Good afternoon. Good afternoon to you. And this question is particularly marked to you because you were saying you are bullish on capital goods, and you said the indicators are the higher GST collection and tax collection. Now,
this higher tax collection could be also due to the stoppage of the pilferage or leakage, more formalization of the economy. So, because my thing is private is not putting so much of money in they will put in capital, but expansion is not coming. Only the government is spending more and more. So if the really capacity utilization was better, they would have come with a more capacity addition. It is here and there, say, not in a mass scale where you find a greenfield options coming. But for the PLI thing where yes, something is growing, gradually. Having said that, once you are bullish on this capital goods, can you name a few industries, let's say, other than Larsen Tubro or AI engineering, one or two famous? So we will not be able to take any stocks. If we are on YouTube, we will not be able to talk stocks, huh? Yeah. Okay. However, having said that, we can guide you in terms of sectors. Power, utilities, these are two areas where already ઘણું બધું દેખાઈ રહ્યું છે. Road construction is something which is working out quite well. Mining માં બી છે અત્યારે આજે metals ના ઘણા બધા stocks are doing quite well, and mining as a sector also looks promising at this stage. So these are mota the sectors which you can focus on in the capital goods basket. Yes. Yeah, you could be right, but I get doubt because like off the road tires, Balkishan industry is not getting orders that much. So when you say mining and this, then Balkishan has to go up, which is the indicator for that. The Balkrishna Industries is more on the tires. Yeah, so off the road tire, OTR. Off road tires, yes. અને એનું સર ઘણું બધું એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ બી છે. એટલે અગેન જ્યારે રિસેશન નું વાતો ચાલી રહી છે ને બીજા બધા કન્ટ્રીઝમાં બી ઇશ્યુઝ ત્યાં આવવાના છે, તો ઓટોમેટિકલી આનું ડિમાન્ડ ઓછું થવાનું જ છે. So we'll have to again look at companies જે ખાલી ઇન્ડિયાને કેટર કરે છે કે થોડું એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ બી કામ કરી રહ્યું છે. And Balkrishna caters outside as well. So that cannot be taken as an indicator. Yeah, it cannot be, sir. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay, some questions on YouTube. When will IT sector be on rocket? So, Karan, you want to take that? I have no idea, Ji. Honestly, very frankly, if I knew this, probably I would not have been working here. I have just been doing my own investments. So, kyare rocket thawano je, if I had an answer to that. But yes, the valuations are really cheap and there is no momentum as of right now. So from a valuation point of view, yes, this is a good opportunity. Momentum, when it will come, it is, my guess is as good as anybody's guess. Yeah, okay. Okay. So I agree with Karan, and same thing. I think there's margin of safety at this stage. Market is, Mr. Kamal Sadhwani is asking, market is up, but still some funds are not performing. Yeah, as I discussed, I was discussing with Mr. Bhavin, broader market નથી perform કર્યું. There are certain sectors which have kind of performed. Banking છે, Reliance છે, એ બધા are the ones which are kind of picking the market up right now. So that is why, and all these mutual funds cannot be overweight on only select few sectors. They have to be more diversified. So that is probably the reason our performance nathi aayi rahu. No, there is also one more thing. If you see, typically growth style of investments have not done well. Growth and quality, but that again I have been very clear. મેં તમને આગળ બી કીધું કે FII એ જ વેચ છે જે એની પાસે હશે, અને to a great extent FII value લઈને નથી બેઠા હોતા, તો બહુ PSU હોતો નથી એ લોકો પાસે. So in that sort of a scenario, you will find some funds not participating. But we as advisors, our job for you is to create a balance wherein you will have some of momentum, some of growth, some of value, and you will have a mix of
all these stocks only for you to create greater value in your portfolio. And that is where, even though there will be some schemes which may not perform અત્યારે, now the exact on the hindsight 2019 માં આપણે એવું જોતા હતા કે only growth oriented investments were doing well and value oriented investments were not doing well. So my understanding in terms of the sort of schemes that I would like to buy or I would like to hold would be more from a perspective કે ભાઈ આ મારી એક ગુજરાતી થાળી છે, જ્યાં મારી પાસે અથાણું બી છે, મારી પાસે દાળ ભાત શાક કઠોળ બી છે, મારી પાસે છાશ બી છે, મારી પાસે પાપડ બી છે, પણ મારી પાસે અથાણાની માત્રામાં હોવું જોઈએ, શાક શાકની માત્રામાં હોવું જોઈએ, મારી પાસે શાક અથાણુંની માત્રામાં ન હોવું જોઈએ, is what I personally feel. Agree. I would rather look at the long-term CAGRs of a certain stocks vis-a-vis trying to invest in short-term portfolio stocks. Okay. So, Jeet, are there any questions? Yeah, I think for Dhruval sir, Investify Plus app, apne very soon, probably in the first month of Jan 2023, 2023 in our first month, we are releasing a new app. Testing and everything is kind of done. So, tomorrow next week much announcements and we will be releasing the app. So, just for your information, I know clients now, concerns we already addressed all those concerns in the new mobile app. Right? Yeah. I think these are basic questions. I think bank, chemical and manufacturing unit na barama sectoral views. So as we said, sir, banking we are positive. Chemicals we are also again positive on that front. Although valuations are little on the higher side, but definitely that theme still has a long runway to go. And manufacturing units, capital goods as a sector we have been talking about. So these sectors we are kind of positive from the next 2-3 year point of view, right? I think if anyone else has any questions, please post it on chat or you can raise your hands. Yeah, Mr. Bhavin, please go ahead. I have unmuted you. Yeah, one more thing actually, I'm not a commercial guy basically, I'm a technical person, so I'm just trying to understand. There are normally 6 or 7 verticals, like one is earning per share or debt to equity ratios and some similar parameters. What I'm saying is that in some certain particular shares, like all these are in green basically, so that I understand that everything is well here. And for to name, say for ONGC, like for one company. So, but even still it is not growing, where everything seems to be positive, the trend seems to be positive. So any specific reason for such particular shares which are not able to pick it up? So a lot of it depends on a lot of factors. One is it's always a relative valuation that you need to see. It is not a just one number કે આનું debt equity સારો છે કે આનું P ઓછું છે. Not all small lesser P companies will perform, because what markets kind of discount is the future earnings કેટલું એનું potential સારું છે, right? Market doesn't discount what has happened till date. Market is always discount કે અહીંયાથી future company નું કેટલું સારું છે ને કેટલું earnings બનાવીને આપી શકે છે ને કયા growth પર એ earnings continuously maintain કરી શકે છે. So that is what needs to be monitored. This is again also quite relative also કે એ જ industry માં કયા બીજા companies છે એ લોકો કેવું perform કરી રહ્યા છે. Is there also an industry tailwind? Is there something which is also, let's say ONGC and all these PSUs also always have an overhang. These are all PSUs and government held companies. Government wants to decide the price of the gas that it is selling. ONGC has nothing but to oblige to it.
આ બધા જ overhangs ના કારણે there will be always stocks which will never command a higher PE. They will always be at a lower PE for this particular reason. So we need to understand this and basis that take a call. Right? If you are doing some fundamental analysis, I would suggest go to screener.in કરીને website છે, which is very good. અને ત્યાં તમારે ઘણું લેવલનું analysis ત્યાં તમે કરી શકશો. So I hope I have answered your question. Yes, you answered my question. Thank you very much. And Thank I you. would request that screener.in, right? Yeah, screener.in. Okay, okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Okay. Electric vehicle in this level add in portfolios here. Electric vehicle as a theme is definitely a very big theme. Ma'am, I definitely India ma per se there are not many electric vehicle players. What you can, I would still say, bet on is auto ancillaries. People, companies which are providing ancillary services like to these electric vehicles. So eloka electric vehicle hoy ke combustion engines hoy, એ લોકોને ફરક નથી પડવાનો. ડેશબોર્ડ્સ હોય, એરબેગ્સ હોય, આ બધી ચીજો તો are going to be there irrespective of what kind of vehicle it is. So my bet would be on the auto ancillaries more compared to any electric vehicles per se. Right? There is a question on YouTube. Your view on IT related funds, and one can continue with that. Definitely, sir, continue with it. IT related funds will go through a temporary slowdown. 2 વર્ષ હતા જ્યાં બહુ સારું perform કર્યું હતું, so it will have some time જ્યાં થોડું underperformance કરશે. But this can be a good time જ્યાં you can continue holding the funds and averaging your investments at this stage, because અહીંયાથી downside બહુ દેખાતી નથી at this stage. So this can be good levels to average down your investments if you are holding IT related funds. Okay. I think there are no more questions on this on either of the channels. So Karan, you want to just conclude the session? Please go ahead. So thank you everybody for joining in today. Thank you for giving your precious time. And we will, of course, we are recording this session, so we will also be putting this on YouTube. So everybody who is watching us later post this session, if you find this session interesting, please do share it with all your friends, all your family. Please do subscribe to our channel, wherein you will get more and more updates like that. And if you really like, and if you put in a comment, that will be more encouraging for us and our research team. So thank you very much. Thank you everybody for joining in. Thank you.